I wanted to share certain insights or ideas where I feel which will be relevant in this day when we are commemorating the values and the insights of the teachers across the nation. So, as we all are aware that a motivation or an inspiration to a teacher will always be the outcome or the feedbacks which you receive from your students and the stakeholders. So you will not be getting any such awards rather than the positive feedbacks and the positive results which you see among your students. So that will be most valuable for everyone in their life. So today, coming to the scenario which we are in, comparing to any other training atmosphere or any learning atmosphere, now we completely turn to online, and that too in a virtual platform. Everything is happening, and we are not connected to our students, and we are not having such kind of umpteen opportunities to create rapport with our students other than these online platforms. But even then, I think maybe ideal like institutions are there. They are truly continuing the same punch of teaching and learning process even in online, and which is been taken as an exemplary model. So what I wanted to share you, I just wanted to begin with a very simple question. When the learning has become truly virtual and the students have been exposed to the knowledge across the globe, and they have access to umpteen number of knowledge resources that may not necessarily required, our students should come and listen to you. And everywhere the teaching and learning opportunities are there, and everywhere the learning openings are there, and students have been given that many openings to explore the wide horizon of knowledge in many ways possible. In such a world, I just wanted to ask you a very simple question to begin with. In such a world, when we are commemorating the Day of Teachers celebration, then what do you feel about your career, about your personal profile, about your futuristic interventions? And as a teacher, how well you feel that you are still relevant in the field of teaching and learning. Knowledge is common everywhere, and information is given in every nook and corner, and the students have access in many ways to whatever the knowledge or the learning process which they are aspiring to gain it. Everything is open. In such a world, I wanted to throw a question which you can even ask yourself. Are we really relevant even today as a teacher? ഈ പുതിയ കാലത്ത് എല്ലാ പുതുമകളും വരുന്ന ഒരു കാലത്ത് what do you feel, are we really relevant? If yes, എന്തുകൊണ്ട്? Why should they come and learn from you? And why should they come to us? Because if it is for gaining an information, not necessarily required. Because if they wanted to know or learn any theories which is very much open and possible and accessible in many open softwares and open learning platforms, which is common everywhere. My simple question which I want to ask you, why should your student come to you and listen to you and still follow you as a teacher? Is there any element which will be still relevant in today's world? You can even comment, you can text your feelings, or even you can reflect your feedbacks in whatever may be the convenient way for you. Senthil Kumar was sharing that to have an holistic education. Let's agree and disagree with the points which you share here. Let's make it more interactive. And wherever you get a chance to elaborate your ideas, my dear friends, please use of it. The Senthil Kumar's suggestion, if you want to impart a holistic education, the teacher is highly essential, or they should come to us. Do you really think so? If you want the skill development platforms even opened in online. Platforms where these kind of character-oriented training programs even happening. Yesterday, I read an article which says the online platforms are so relevant in imparting values among the students. That means, earlier we were telling, in order to give the character and the values to the students, they should come to the offline classes, they should have teachers, direct access, then only the students will be gaining the moral values.
Now what's the learning is happening, even the moral values, if you want to impart, online classes are much effective. So maybe in the academics, maybe in the co-curricular leadership aspects, attitudinal aspects, value orientations, everywhere. Now the online is becoming much effective. I don't think only for the holistic education they should come to us. What do you think? Sir, can I comment, please? Yeah, please. Yes, sir. I just referred in a short as a holistic education, but every institution lined up for the true education. True education is the harmonious development of physical, mental, and spiritual development, sir. And these things cannot be acquired from the online education because we bound to be living with the emotions, especially the Indian education system. Imagine that 30 years before, if we were on the online platform, I don't think that we will be loving our children, trying to impart the knowledge to the children in this manner. So we are with the generation and we bound to meet the children and deal the minds of the children, express the good and bad by meeting them, by looking at our eyes and our emotions, sir. This is my sir, excellent. But the point which you mentioned, a teacher is highly required to impart emotional intelligence, isn't it? Yes, so sir, of course. Happen in online even in future. It depends on how we take, sir, because it is both ifs and buts. The thing is that you are perfectly all right, and the point which you have mentioned, it is really relevant. So what he's saying that in order to create that emotional balance among the students, these kind of offline classes or the teacher presence is highly essential. If that is the case, there is a very big challenge. Whether the student should come to you to learn the theories, whether the student should come to you to absorb the knowledge, whether the students come to the class for gaining the informations. You see, entrance coaching, just for debate, feel free. Nothing. You never take it the things in the personal way. Why I'm sharing it, I'll explain at later stage. You see the entrance coaching. Every people were sharing that entrance coaching will only be possible when the students are being given in the access of a teacher or a trainer, and they are getting a direct training atmosphere for the students. Then only this kind of competitive exam coaching will be effective, isn't it? But the last 2 years, what happened, the miracle or the tremendous change which occurred in the field of coaching, you can even Byju's app, Agash, and many other platforms you can even experience. Nowadays, what they are telling, with the equivalent fee which they were charging in the offline classes, they are taking the same fee in the online platforms, and they still feel this is what makes sense. So my point is this: only to gain the informations, you don't think that our students will come to us after 5 years. Here, Mehru said, but still the emotional intelligence is still relevant, as Sandil sir mentioned. We will discuss later. Here we have got another information from Mehru said, a pragmatic teacher is a facilitator who is able to extract the best out of kids. Certainly a teacher is prominent. We wanted to sustain this field. Of course, we all are really particular about it. But the question is that whether our students will value it. If you want to change, then I want to ask, if you don't mind, Mehru said, can you please explain how will you differentiate the pragmatic teacher and the modern teacher? Please, your view. How will you differentiate the pragmatic teacher and the modern teacher? Is that okay if I interact? Is that fine with you, right? I don't want. Yeah, Mehru said is mute. I think whether she can unmute. Just to make unmute, Mr. Sudesh. Please. 1 second, sir. Please. I don't want to make this space only. I request Mr. Sudesh to unmute all. And also I request the teachers to switch on your camera also. Okay. And you can do that. You can mute yourself, and whenever you want, you can unmute. Please, that would be the ideal one, because we all are
aware about how to use these Zoom platforms. So it's well and good. So Maru said, is that okay now? Hope I'm distinct enough now. Please. We are so eager to listen. Very ecstatic morning to all of you. In the first place, dignitaries with colossal veneration, and very elated Teachers' Day to all of you. Yes, my statement here is a teacher is more of a pragmatic one, and she is, of course, prominent, important in a student's life, because a teacher knows exactly where the potentiality of a student has to be applied. And without a teacher, how it's possible for a student to recognize himself, what capabilities he's up to. That is the point here, because more of the kids, as far until today, the experience of mine, they are literally frightened enough to come out. Excellent. So Maruf said you again substantiating the point which Sendil has mentioned, that a teacher is playing a big role as a facilitator, as a mentor, as a person who knows how my child has to grow and what exactly he can create in his life in an exemplary manner where you will be contributing to it. That means you also believe I am here not only to transmit the informations, but to create a transformation in my student, isn't it? We are the future builders of India, and the future here are the kids. You are shaping the future makers, right? Certain. I agree. If that, any other answer from your side? Still, we have some confusions because whether the student should come to you to study or to learn. If a student, imagine in the case of Maurus case, what said, if he or his parent is not interested to have any such emotional or guidance or inspiration or even a kind of a personal transformation from your side, my child needs A+. My child needs a rank and he has to score in the competitive examination. If it, of course, there are plenty of incidents now. I even recently, when I was doing a training program for an entrance coaching center, I asked, it was a parents gathering, I asked the parents whether you are thinking seriously to have a kind of a character maturity for your students, and are you really investing your time for that? Then one of the parents replied me, sir, this is the time for entrance. Let's leave all those factors. We only need my ward should crack entrance, nothing more. That's also well fine because parents are preferring it and the students are also focusing the same thing. They are not expecting the teacher is going and telling you should say the truth and you should always be loyal, you should always be trustworthy. All these elements are not expected there in many of the cases. There are some exceptions, of course. But in such instances even, a teacher has a role, isn't it? So, I just wanted to provoke you. That's what my intention is. Nothing more. But let me tell you, why should they come to you? Are you feeling that you are still relevant? There is no other day better than this to provoke your minds and to feel that you are relevant here. Yeah, I would like to interrupt again. Yeah, please. The question is, why do the students have to come to teachers? Is it possible for a school to run without teachers? How it's possible for a child to groom on his own without teachers? Maharaj, you are there. I am here in online. My question is that there are many teachers or the academic fraternity always telling, oh, this online will never create result. And when the offline classes are happening, then only the molding or the shaping of an individual will happen. What's happening now, we cannot expect more than 5 years our curriculum or the system of education will be totally dependent on offline. Even after this COVID, what we are going to experience, it will not be fully offline. It will be a blended approach where the online component will be there, where the offline components will be there. So here, my question is that whether it may be online, whether it may be offline, how far a teacher is relevant?
I got two answers from one is from your side, that we are transforming the individual, we are building the future makers. Exactly, you are correct. And one from Senthil sir, we are touching their emotions and their minds, their feelings. Of course, the teacher can create wonders there. Anything else? Anybody wants to add any more points? If not, let me conclude with the point which you have mentioned. If you wanted to touch the minds of the individual, a teacher is required, isn't it? If you want to create an impact among our students, a teacher is highly relevant. If that is the case, then I wanted to start from the same point. I'm not disagreeing with the point, because I am also a person accepting the same sentiments which you mentioned. But for that, if you want to answer this feeling, whether we are relevant even with COVID or post-COVID scenario as a teacher, then we will have to think seriously of different dimensions. That's what a difference which we are feeling from the transmissional teachers to transformational teachers. So here we have to seriously think of these factors, where how can you differentiate yourself? Are you a transmissional teacher or are you a transformational teacher? 80% of the faculties or the teachers who are teaching the students, believe me, they are transmitting ideas to the students. They are transmitting the information to the students. They are frequently asking, did I complete the syllabus? No? Yes. I've given you the expected question answers, right? Yes. I completed all the notes, right? Yes. Don't you think I'm a good teacher? Yes, ma'am. You're a good teacher. But let me ask you one simple question. Today is the Teacher's Day. How many of you are remembering all your teachers who have taught you in the school days, who have taught you in the college days? Do you remember every teacher? No. Today morning, I was just typing to convey some of my greetings. I only found 3 of my teachers. And I was trying to put it as a status. Then I felt like, no, it's not fair, because if my other teachers are seeing this status, they will feel awkward and they will feel tensed, because Rashid is only remembering only 3 teachers and the rest of the teachers have been ignored. My dear friends, do you remember all your teachers who have taught you in the school days? As a model teachers, as a role models, as an influential teachers? No. In many of the individuals' cases, the most influential teachers in your life will be 1 or 2, maximum of 3, in some instances up to 5. Do you agree with me or not? There will not be such instances that you are sharing that, or if you want to write the names of influential teachers, it will take 1 page. I'll have to write all the teachers. No. It will be 1, it will be 2, it will be 3. So my question is that today that opportunity is being given to your students. They are remembering, recollecting some of their teachers who influenced and touched their mind, as mentioned here. So all the faculties of Ideal will be coming into the same category, where the students are treating them as their role models or the change makers. They touch their mind, are the transformational teachers. If yes, you are lucky enough. If not, I am a transmissional teacher. I was only conveying, transmitting ideas. I didn't influence the mind of a student. I didn't create a positive vibe among my students. In that case, this is the time to rethink. Of course, I know that the teachers in the Ideal school, it's truly extraordinary, and your people are doing a great job in many aspects, comparing to any other schools or colleges which we are meeting. That Ideal is always different, and you have got your own style of implementation there.
So you will be probably exposed to these kind of values in dealing the students. But my point is that, my dear friends, this is the right time. I'm not detailing the things, but I just wanted to share you, if you want to be remembered, and if you want to be recollected, and if you want to be known, and if you want to be categorized as the most influential teacher, you will have to touch all these areas without fail, whether it may be online, whether it may be offline. So that comes relationship, emotional, financial, spiritual, environmental, and intellectual. Then of course, vocational, imparting the skills and all, and of course the physical. This is how a transformational teacher will be working with. I'm not restricted to an area which is relevant to the curriculum, which is relevant to the class system, which is relevant to the academics, and I'm doing that in the best way possible so that my role as a teacher is achieved. No. If you want me to count, or if you want me to stress on the point that those teachers will always remain in the hearts of the individuals or the students as their exceptional teachers, they will be the one who touch their mind, who have influenced the multi-dimensional aspects of their teaching learning process. They would have influenced all these areas. They would have created a kind of a positive impact in many ways possible. നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടിയുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ സുഖം മുതൽ അവന്റെ മനസ്സിന്റെ ആരോഗ്യം വരെയുള്ള സർവതല സ്പർശിയായ ഒരു അധ്യാപകനാകാൻ നമുക്ക് പറ്റിയിരിക്കും. അപ്പോഴാണ് ഈ ദിവസത്തിൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഓർക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അധ്യാപകനായി നമ്മൾ മാറുക. എളുപ്പമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. Sometimes we'll be thinking that our students always will be role modeling us, but it's not that the case. If you want to know that, you just observe how many of your students have been. You can even ask to supplement someone. ആരോടെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചിട്ട്, മോനെ നീ +10 ക്ലാസ്സിലല്ലേ പഠിക്കുന്നത്, നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ടീച്ചർ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു. Sometimes we will be expecting that I will be the teacher because I am the one who have created all the A+ in the class for the last 5 years. Of course, you will be valued as a teacher who have created more marks. പക്ഷേ നിങ്ങൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. ഹൃദയത്തിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ, ഇത്രവേൽ ഭാഗ്യമായ ഒരു ഡിവൈൻ പ്രൊഫഷൻ വേറെ ഇല്ലല്ലോ. And we have been given that kind of an opportunity to touch the minds of individuals and to create a positive impact among our students, because we are here shaping their future, shaping their minds and creating future leaders. നാളെ എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന മകൻ എന്താവണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു ബോധ്യം കൊടുക്കാൻ ലോകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമെങ്കിൽ അതൊരു അധ്യാപകന് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാ കാലിനടിയിൽ വടിയെടുത്തിട്ട് ബെഞ്ചിന് മുകളിൽ കയറ്റിയിട്ട് അടിച്ചോണ്ട് വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മാത്തമെറ്റിക്സ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് കെ.ആർ. നാരായണനോട്, ഐ വോണ്ട് ടു ബിക്കം ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫ്രം മോർണിംഗ് ടു ദി ഈവനിങ്. എന്തായിരുന്നു കോണ്ടെക്സ്റ്റ്? എന്താവണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പട്ടിണി കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട അദ്ദേഹം, എനിക്ക് ബാബുവിന്റെ വീട്ടിലെ പട്ടിയെങ്കിലും ആയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരില. അമ്മ പണിയെടുക്കുന്ന വീട്ടില് അമ്മക്ക് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ, അമ്മയുടെ കുഞ്ഞിന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടിയിരുന്നത് കൂട്ടിലെ പട്ടിക്കാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിലും മര്യാദക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന ഒരു പാവമായാൽ മതി എന്ന് സങ്കല്പിച്ച മോനെയാണ് ബെഞ്ചിന് മുകളിൽ കയറ്റി നിർത്തിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ബീറ്റിംഗ് and asking him to repeat, I want to become the president of India. And he became. Who ignited the mind of that student at the early stage of his school days? That's a teacher. That's a mathematics teacher. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ഇത്രയധികം വളർച്ചയിലേക്ക് എത്തിച്ചതിൽ ഒരു അധ്യാപകന് പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് നാരായണൻ മാഷാണെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ APJ കലാമിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ആരോ ആകാം, നാളെ എവിടെയോ എത്തിപ്പെടാം.
പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് സമയം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമയം. He has been given only 5 minutes to speak about his achievement, to speak about his success. Of course, he will thank to the Almighty God first, then his parents next. Then he will remember 1 or 2 teachers in his life. എന്നിട്ട് പറയും ബാക്കി എല്ലാ അധ്യാപകരെയും ഞാൻ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. അതിൽ നമ്മളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വരാം. പക്ഷേ ആ ഒരു അധ്യാപകൻ മേരി ടീച്ചർ എന്നെ സ്വാധീനിച്ചതുപോലെ വേറെ ആരും എന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ, അങ്ങനെ എന്റെ കുട്ടികൾ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പേരായി മാറാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? ഈ ടീച്ചേഴ്സ് ഡേയിൽ വി ക്യാൻ സീരിയസ്ലി ഇൻട്രോസ്പെക്ട് whether I belong to that category. I may be an excellent teacher, but am I creating that kind of a facilitator spirit among my students? അതിന് ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഞാനൊക്കെ കൗൺസിലിംഗ് ഒരുപാട് സജീവമായി ഇടപെട്ട ഒരാളാണ്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതി, ഈവൻ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായ പല കൗൺസിലിംഗ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഓൺലൈനിൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായ ഇഷ്യൂസ്. ബിക്കോസ് പലരും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇമോഷൻസ് കനോട്ട് ബി ഷെയർഡ് ഓൺലൈൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തിന്റെ ചർച്ച ഈവൻ റോബോട്ട്സ് ക്യാൻ ഷെയർ ദ ഇമോഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. We cannot restrict ourselves into a category which is not possible. No, it is possible. നേരത്തെ കമ്പനികൾ എടുത്തിരുന്ന ഒരു വലിയ the most influenced CEOs of the world have gathered recently in an international conference, and they were telling that even after COVID they won't continue that kind of an office concept where the employees are coming and stationing one place and they are working there. They believe it is well and good if they work from their home. വീട്ടിലിരുന്ന് പണിയെടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫീസ് സ്പേസിൽ ഇരുത്തി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്നിടത്തേക്കാണ് ലോകത്തിന്റെ പുതിയ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് മെക്കാനിസം പോകുന്നത്. എംപ്ലോയി പെർസ്പെക്റ്റീവിലല്ല കേട്ടോ. എംപ്ലോയി പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ്. കാരണം ഓഫീസിൽ പോയാൽ 10 മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി, വീട്ടിലാകുമ്പോൾ 16 മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളിടത്താണുള്ളത്. ബട്ട് an employer perspective which is also advisable, which is creating better results, better productivity, there is a better respect. മകന്റെ കൈപിടിച്ചിട്ട് മോനെ നിന്നെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശക്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കരമാണ് എന്റേതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നിടത്തേക്ക് എനിക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ടീച്ചർ ആകാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെയുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനെ ഇന്നല്ല ഒരു 100 നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞാലും ആവശ്യമുണ്ട്. ആ ടീച്ചേഴ്സ് ലോകത്ത് ഒരിക്കലും അപ്രസക്തമാവില്ല. അങ്ങനെ എന്റെ ഹൃദയത്തെ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടീച്ചേഴ്സ്, എന്റെ മനസ്സ് നോക്കി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടീച്ചേഴ്സ്, ദൈവത്തെ പോലെ എന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ടീച്ചേഴ്സ്, അവര് ലോകത്തുനിന്ന് ഒരിക്കലും വാനിഷ്ഡ് ആവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ പ്രസക്തി അസ്തമിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ടീച്ചർ ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് where I come to the point which Sandil has started. So sir was telling that a kind of an emotional balancing is highly expected among our students. അവർക്ക് വേണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല, പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. Are we able to create that kind of a positive change? Friends, that's what the positive philosophy which we have to nourish in these years. അങ്ങനെ ഒരു ഹൃദയത്തെ തൊടാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയാൽ ആ അധ്യാപകനെ കാലം മറക്കില്ല. ആ അധ്യാപകൻ ത്യാഗം ചെയ്തെന്ന് വരാം, സങ്കടപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം, കുട്ടികളുടെ അവരുടെ ചിന്തകൾക്കനുസരിച്ച് അവരെ വളർത്തിയെന്ന് വരാം. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ശാന്തിനികേതനിലെ മനോഹരമായ ടാഗോറിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ? ശാന്തിനികേതനിൽ ടാഗോർ സ്ഥാപനം തുടങ്ങി, സ്കൂൾ തുടങ്ങി. And people were really wondered because there is no other opportunity greater than this. Because my child is getting an opportunity to be tuned by the world-class philosopher, world guru. ചാടി പിടിച്ച് എല്ലാവരും കൂടി ടാഗോറിന്റെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചേർത്തു. ടാഗോറിലെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ എടുത്തു, അവർക്ക് അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തു, അദ്ദേഹം ക്ലാസ് തുടങ്ങി. ശാന്തിനികേതനിൽ 6 മാസത്തിന് ശേഷം രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികളെ കാണാൻ അവസരം കൊടുത്തു. After 6 months all the parents came
And they all were eager to see the responses and the changes and the results which would have created among our students, our kids. And they were all very eager to see it. അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കയറി നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച, മഹാനായ ഗുരു ടാഗോർ ഒരു മരത്തിന് ചുവട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് മക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും ഇരുന്നിട്ട് ക്ലാസ് കേൾക്കുകയാണ്. കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിനിടയിൽ, പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ രക്ഷിതാക്കൾ പറഞ്ഞു, വാ, എന്തൊരു ഭാഗ്യം ചെയ്ത മക്കളാണ് നമ്മള്. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കിട്ടുന്ന ക്ലാസ് നോക്കി എന്ത് മനോഹരമായിട്ടാ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, എത്ര സാഹൂതമാണ് കുട്ടികൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്നൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞു, എടാ മരത്തിലെ ആ മാവിലെ മാങ്ങ പഴുത്തിണ്ടടാന്ന് പറഞ്ഞു. പറയേണ്ട താമസം കൂടെ ഉള്ളവർ മുഴുവൻ ചാടി മരത്തിന് മുകളിൽ കയറി. They all climbed and they started plucking mangoes. അതെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരുത്തം മാത്രം ബുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു, ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം പോയി. Parents got frustrated and they told, even after 6 months of training from a world-class guru, our kids are matured. നമ്മളെ മക്കൾ നന്നായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരുത്തൻ മാത്രമാണ് മുന്നിലിരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ഒപ്പിയെടുത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാവരും മാവിന് മുകളിൽ കയറി മാങ്ങ പറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കഷ്ടട്ടോ, ഇവിടെ വന്നിട്ടും നന്നായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് നമ്മളെ മക്കൾ നന്നാവുക? ആ സമയത്ത് ടാഗോറിന്റെ അടുത്ത് രക്ഷിതാക്കളും മെല്ലെ മെല്ലെ പോയി ചോദിച്ചു, ഗുരു, ഞങ്ങൾ നിരാശരാണ്, പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഇതല്ല. മക്കളൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടിണ്ടാവും, നന്നായില്ല, ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് നന്നാവാത്തതുകൊണ്ടാണല്ലോ കൊണ്ടുവിട്ടത്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ കണ്ട കാഴ്ച വളരെ ദയനീയമാണ്. അങ്ങ് ഇങ്ങനെ പുസ്തകം പറഞ്ഞു വിജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ കുട്ടികൾ പോയി മരത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് മാങ്ങ കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ കാലുമാട്ടി ഇരിക്കുകയാണ്. ഒരൊറ്റ മകൻ മാത്രമേ അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ കേട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ. ടാഗോർ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ അറിയോ? കഴിഞ്ഞ 6 മാസം ഞാനിങ്ങനെ ഇവനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ ചങ്ങാതി മാത്രം എന്താ മരത്തിന് മുകളിൽ കയറാത്തത് എന്ന് ആലോചിച്ച് ടെൻഷനിലാണ് ഞാനുള്ളത്. കയറി മരത്തിന് മുകളിൽ കയറി മാങ്ങ കറിച്ച മനുഷ്യരെ കുറിച്ചല്ല, എന്റെ കുട്ടികളെ കുറിച്ചല്ല എന്റെ പ്രശ്നം. 6 മാസം എന്റെ അടുത്ത് പഠിച്ചിട്ട് ഇവനൊരു മാവിന്റെ പുറത്ത് മാങ്ങയുടെ മണം കിട്ടിയിട്ട് അത് പറിക്കാൻ കൂട്ടുകാർ പോയിട്ട് ഇവൻ എന്തേ പോകാത്തത്? അപ്പൊ എന്റെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എവിടെയോ ടീച്ചിങ്ങിൽ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടല്ലോ എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. This is the idea of a guru, of a teacher, of a transformer. കുട്ടിയെ കുട്ടിയാകാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ലോകത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചവനെ ലോകത്തിന്റെ നേതാവാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കലയുടെ പേരാണ് അധ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ കുട്ടിയെ വേറെ ആരോ ആക്കാൻ വേണ്ടി മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. We are ignoring the sentiments of a student as a child. The best thing which happened during this COVID, all the parents have realized the role of a teacher. And they have become a kind of a semi-teachers. ഇപ്പൊ അവര് പറയാൻ തുടങ്ങി, മോനെ നിന്റെ ടീച്ചറൊക്കെ നമിക്കണം, നിന്നെയൊക്കെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അവരെയൊക്കെ സമ്മതിക്കണം. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി, ഇനി after COVID, when the students are coming to your classes, you will be getting high regard and respect from the parents because they have realized how difficult it is. Isn't it? They realized. എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണിത്, മോനെ നിനക്കൊക്കെ ആ ടീച്ചർ നീ ശരിയാവും, നീയൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയാലേ നന്നാവും. Because the parents have realized the role of a teacher. അവർക്ക് തൊടാൻ പറ്റാത്ത ഏതോ ഇടത്തിൽ നമ്മൾ തൊട്ടു എന്നതാണ് അതിന് കാരണം. ആ ഇടം നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് പോലെ മാർക്കല്ല, ബുദ്ധിയല്ല, വിവരമല്ല. അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന കാലത്ത് ആ അധ്യാപകൻ can be easily replaced. Any new teacher can come and replace the position. There will not be any change. The people will be feeling that 1 or 2 days they will be having some hesitations, and after that they will be okay with that. My dear friends, we should never be replaced. അതുകൊണ്ടാ പഴയ ഗുരുക്കന്മാർ പറഞ്ഞത് മാതാ പിതാ ഗുരു ദൈവം. ഈ 3 സംഗതിയും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ്. മാതാവ് പിതാവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പോലെ, പിതാവ് ഗുരുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഗുരു ദൈവത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഫിലോസഫിയുടെ പ്രത്യേകത അതാ, ഭാരതീയ ദർശനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതാ. അവിടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ സ്പിരിറ്റ്, ആ ബോധ്യം, ആ നിറവ്
അങ്ങനെ ഒരു അധ്യാപകനാകാൻ, അമ്മയും അച്ഛനും പോലെ എന്റെ ഗുരുവുമാകുന്നു എന്ന് പറയാൻ, അതിന് ഒരു ദിവസത്തെ ആ ഇമ്പാക്ട് കൊണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എല്ലാം, if you are able to touch all these dimensions and able to create such kind of a positive spirit among your students, definitely that we will be creating an impact along with the result. Here it comes with a positive result. So see, the result and impact which will be truly different. Result എന്ന് പറയുന്നതാണ് മിക്കവാറും സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു. റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന A+ ആണ്, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാർക്കാണ്, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന താൽക്കാലിക വിജയങ്ങളാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഗെയിം. Are you able to create, apart from the result, are you able to ensure the impact among your students? With the teaching and learning I have given them, or I have created, that kind of an exposure has created a positive impact, and he became a good human being. More than a result, impact matters. All those teachers who are remembered even today as an influential teacher, they will be the one who have created more than the result. They have created impact on us. ആ ഇമ്പാക്റ്റിൽ എനിക്ക്, ഞാനല്ലടാ നിനക്കൊക്കെ 50 മാർക്ക് വാങ്ങി തന്നതെന്ന് ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാലേ കുട്ടിക്ക് ഓർമ്മയാവും. അത് ഞാൻ പഠിച്ചോണ്ടല്ലേ ടീച്ചറെ, പഠിപ്പിച്ചോണ്ട് മാത്രമല്ലല്ലോ ഞാനും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടല്ലേ. അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറയണേ, ആ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടല്ലേ നിനക്ക് 50 മാർക്ക് കിട്ടിയത്. അതാ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചോണ്ട് മാത്രമൊന്നുമല്ല, ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. റിസൾട്ട് കുറച്ചു കാലേ ഹൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ ആളങ്ങ് മറക്കും. പക്ഷെ ഇമ്പാക്ട് which you have created, which will never be forgotten, and people always will remember it. ആ ടീച്ചറാണ് കേട്ടോ എന്നോട് നുണ പറയരുത് എന്ന് ഇങ്ങനൊരു സംഗതി ഞാൻ ചെയ്തപ്പോ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും നുണ പറയില്ല എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് ആ ടീച്ചറുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ടാണ്. ഞാൻ തീരെ ഫിസിക്കലി, എനിക്ക് വൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് തീരെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു ദിവസം എന്റെ ബയോളജി ടീച്ചർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എടാ നീ ഇങ്ങനെ നടക്കരുത്, ഇറ്റ്സ് ബാഡ്. അതെന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ടു. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ കുളിക്കാതെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ഐ വാല്യൂ ദി ഹൈജീൻ പാർട്ട് ഓഫ് മൈ ബോഡി, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇമ്പാക്ട്. ഞാൻ കുട്ടികളെ അധ്യാപകരെയൊക്കെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം എന്റെ മാഷ് വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എടാ നീ ഇങ്ങനെ പറയരുത്, നീ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്, നീ പറയുന്നതും നീ അങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വളരെ മോശമാണ്, അത് നിന്റെ ഭാവിയിൽ അങ്ങനെ ബാധിക്കും. സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞു തന്നു, എന്നെ തിരുത്തി തന്നു. From that day onwards, I started respecting elders. That's an impact. So there will be lot many impacts which you can create among your individuals, among the students, among our stakeholders. So believe me, how will you create the impacts among the students, that much you will be remembered, not in terms of results. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കേണ്ടത്, ഒരുപാട് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അധ്യാപകരാകാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്നും ഓർത്തെടുത്ത് 50 വയസ്സായാലും മൈ ടീച്ചർ മൈ ടീച്ചർ മൈ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന, ഓർക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ആ സ്നേഹത്തിന്റെ നറുനിലാവ് തീർക്കുന്ന അനുഭവം that we have to create. They will be remembered always. അതിനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തമസ്സ് നീക്കുന്നവൻ എന്ന് ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. One who eliminates the ignorance and eliminates the darkness. He is the teacher. In our ancient tradition, that guru means two things, which he might be able to eliminate the darkness and the ignorance. Ignorance, one of the darkness. Ignorance മാത്രമല്ല darkness. അറിവില്ലായ്മയെയും അവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അന്ധതയെയും രണ്ടിനെയും വകഞ്ഞു മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന അനുഭവ ബോധ്യമുള്ള നന്മയുടെ പേരാണ് അധ്യാപകൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കരിയറും പ്രൊഫഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അധ്യാപകന്റേതാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്, നിങ്ങൾ 4-ൽ ഒരാളാകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു പണ്ഡിതനാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാവാം, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കേൾവിക്കാരനാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അറിവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാകാം. 5-മതൊരാൾ നിങ്ങൾ ആവരുത്. എന്നെ ഏറെ ചിന്തിപ്പിച്ച പ്രവാചകന്റെ ഒരു വചനമാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കൂ, അറിവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പണ്ഡിതനാകാം, അതർവൈസ് യു ക്യാൻ ബി എ ലേണർ, ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാവാം,
or else you can be a lover of knowledge. നിങ്ങൾക്ക് വിവരത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാവാം. ഇനിയല്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ലിസണർ ആവാം, കേൾവിക്കാരനാവാം. And wala takun khamisa, you should never become the fifth one. അഞ്ചാമതൊരാളാകാൻ പാടില്ല. My question is this, and I was thinking for long, why the prophet has not included teacher in this? You see, പണ്ഡിതനാകാം, വിദ്യാർത്ഥിയാകാം, കേൾവിക്കാരനാകാം, അറിവിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനാകാം. Where is the teacher? നോളജിനെ പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചർ അല്ലേ ഏറ്റവും പ്രധാനം പറയേണ്ടത്? അഞ്ചാമത്തെ ഒരാൾ ആവരുതെന്ന് പറയുന്നു, ഈ നാലാളെ പ്രാധാന്യത്തോടെ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. So where is the teacher? I started thinking, exploring and doing researches and gaining some intuitive knowledges. Finally, I got an answer which was quite convincing for me. A teacher is the one who is having all these four noble qualities. ഇത് നാലുമുള്ളവന്റെ പേരാണ് ഒരു ടീച്ചർ. ടീച്ചർ പണ്ഡിതനാകണം, ടീച്ചർ വിദ്യാർത്ഥിയാകണം, ടീച്ചർ കേൾവിക്കാരനാകണം, ടീച്ചർ അറിവിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാകണം. ടീച്ചർ ഒരു അഞ്ചാമത് പ്രതിഭാസമല്ല, ഈ നാലുള്ളവന്റെ പേരാണ് ടീച്ചർ. So what we are missing in today's world, a teacher is not a learner. In many of the cases I have seen, even I had some teachers while I was pursuing my PG, the teacher was not even reading any book which was published after 95. So all the assignments and projects which we are submitting, which should be correlating to the principles which you have discussed in any of the textbooks which is published more than before 95. അതിനുശേഷം ഒരു സാധനം അടിച്ചാലും ടീച്ചർ സമ്മതിക്കില്ല, ഇത് ടോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. കാരണം she was not a learner, she was not updating the knowledge. And there are many teachers, they're not loving to grab, update new knowledges. ലിസണേഴ്സ് അല്ലാത്ത എത്രയോ ടീച്ചേഴ്സിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോളൂ, റേഡിയോ പോലെ കേൾക്കില്ല. കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ പറയും, നീ എന്താ പറയണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമേ ഇല്ലാത്ത ടീച്ചേഴ്സ്. And they are not the pundits. So my dear friends, while concluding this session, which I want to tell you, that you try to become a teacher where these noble four qualities are there. You are a learner, you are a pandit, and you are listening, and you are a listener, and you are a lover of knowledge. അങ്ങനെ വരുമ്പോ പഴയത് പുതിയതൊന്നുമില്ല, ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ ഒന്നുമില്ല, എവിടെയും ഇതിന്റെ സാധ്യതകൾ തന്നെയാണ്. ആ സാധ്യതകളുടെ ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടും. കോളേജ് കുട്ടികൾ അങ്ങനെയാണ്, പ്ലസ് ടു കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയാണ്, 10ാം ക്ലാസ് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു പ്രഡിക്ഷനും ഇല്ല. All are our students. If you want to create a result, definitely it will be possible. എവിടെ തൊടണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തൊടാനുള്ള മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരുടെ ഹൃദയത്തിലും തൊടാൻ കഴിയും. ആ ബോധ്യത്തോടെ ഞാനും നിങ്ങളും പോയാൽ, സാധാരണ പറയാറുണ്ട്, പുരാണമിത്യേവന സാധു സർവം നജാബി കാവ്യം നവനിത്യവിത്യം സന്തപരീക്ഷാന്യതരഭജന്തേ മൂഢഃ പരപ്രത്യയനയ ബുദ്ധി. അതിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, പുരാണമിത്യേവന സാധു സർവം. പണ്ടത്തെ പുരാണങ്ങളിലും പഴയകാലത്തെ വേദങ്ങളിലും പഴയകാലത്തെ ചിന്തകളിലും പഴയ മനുഷ്യരുടെ നടപ്പുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ശരി, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അത് മാത്രം ശരിയാവണമെന്നൊന്നുമില്ല. നജാബി കാവ്യം നവനിത്യവിത്യം, പുതിയ കാലത്തെ മനുഷ്യര് പറഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ യോയോ ജനറേഷന്റെ ഐഡിയ ആണ് ഇതൊക്കെ പുതിയ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ തെറ്റാണ്. നോ, പഴയതൊക്കെ ശരി പുതിയതൊക്കെ തെറ്റ്, അതും തെറ്റാണ്. പുതിയതൊക്കെ ശരി പഴയതൊക്കെ തെറ്റ്, അതും തെറ്റാണ്. പിന്നെ എന്താ ശരി? സന്ത പരീക്ഷ്യാന്യ തരഭജന്തേ മൂഢഃ പരപ്രത്യയനേയ ബുദ്ധി. സ്വന്തം വിവക്ഷിച്ച് പരീക്ഷിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റൽ നോളജ്, the discriminative knowledge which you are gaining out of your exposure, your observation, your experiments, അതിനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിവക്ഷിച്ചും പരീക്ഷിച്ചും തിരിച്ചറിയുന്ന നോളജിനാണ് കാലത്തെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയാം. അതുകൊണ്ട് മൂഢഃ പരപ്രത്യയനേയ ബുദ്ധി, ഇത് തിരിയാത്ത മനുഷ്യർ ഇപ്പോഴും മൂഢന്മാരായി വിഡ്ഢികളായി അവരുടെ പണിയും ചെയ്ത് തുടർന്ന് നടക്കുകയാണ്. സോ നമ്മൾ വിഡ്ഢികളുടെ വർക്ക് തുടരണോ, അല്ല കാലത്തെ അതിജയിക്കുന്ന ബുദ്ധിശാലികളുടെ വർക്ക് തുടരണോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്
ആ നന്മ ഞാനും നിങ്ങളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ, അങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു.